Huru ni sauti ya mwananchi, na sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Ladies and gentlemen, my name is Eltezi, Mr. Riebebe, and sitting right next to me is the one and only Simon Mopel. Yes. Nikwambia Simon Mopel is the lion from the ma. Olentalamiya. Olentalamiya. Olentalamiya inamaanisha nini? Olentalamiya. Kila siku unanifundisha kidogo kidogo. Wandalamia. Ati? Wantalamia. Wantalamia. Ole inamaanisha wa. Ole inamaanisha wa. Kwa hivyo ukisikia ole lenku ni walenku. Ni walenku. Babake ni lenku. Ni lenku. Jina lake halisi sio lenku. Yes. Jina lake ni Jama. Jama. Yes. Sasa wewe ni ole? Olentalamiya. Olentalamiya. Talamia ndio jina la babako. Talamia ndio jina babako. Yes. Na last time pia ukaniambia salamu. Soboleng. Soboleng. Yes. Soboleng. Soboleng. Alafu najibu aje? Iboleng. Iboleng. Soboleng. Iboleng. Jamani, watazamaji, nikipoteza radar next time nishindo kujibu Soboleng, Oboleng, itabidi ninunue supu. Supu ile dawa. Tuangwe makofi ndugu yangu. Nitwange makofi. Sasa kwa sababu umekuja kwa maneno ya kutuangana makofi. Kuna mtu mimi leo nimeona nafaa watu wawili wanafaa tuwaelewe ama tuwatwage makofi wote wawili. Wepi yao. Riggy ambaye ndio naibu wa rais na Ndindi Nyoro. Simon Mopel, what is happening? Because of late there has been a lot of talks, a lot of zikiendelea ambazo zina pit the camp of Riggy against the camp of Ndindi Nyoro. And I'm wondering to myself, oh my God, Ndindi Nyoro na Riggy, I'm not expecting this. It's not that it's even too early. Ni kulingana na hali ama uzito ule mwingine. Kwa sababu nikiangalia Riggy already ni naibu wa rais. Na nikiangalia naibu wa rais, I'm expecting it's going for 2 terms. What is happening? Kitu ya kwanza ni kwamba kwani Mlima Kenya ni Kenya. Ati nini? Mlima Kenya ni Kenya. Mlima Kenya ni Kenya mzima. Mlima Kenya. Mlima Kenya ni si Kenya mzima. You see? Yes. And so two people cannot become stubborn. Yes. Cannot haiwezi nyima Kenya kuendelea. Ndio. Lakini yote tisa sawa. Acha nirudi kwa Riggy na Ndindi Nyoro. Kitu ya kwanza, naibu wa rais amefeli. Kwa nini? Kwa majukumu yake. Kivipi? Naibu wa rais kwa matamshi yake na maneno yake na vile anavyo jiarticulate kwa wananchi amefeli. Amefeli completely. Kwa hivyo ukiona watu wa Mlima Kenya wakiinuka na kusema kwamba hatumuhitaji, tunataka Ndindi Nyoro awe kingpin wa Mlima Kenya, kuna yale wameona. Tayari kuna vitu wameona. Lakini nikiangalia Simon Mopel, I'm thinking to myself that the reason why maybe people might think the way you're thinking is because of misunderstanding Riggy. Because mimi sijaona Riggy ile kauli huwa anatoa, anasema that I'm this guy who's very open when it comes. That's the deputy president. He says he holds no. He's a truthful man. He's a truthful man. Anasema man. He's a truthful man that he doesn't know how to hide his feelings. And I think that's the problem. I think he needs to understand that pengine Wakenya wanapenda wanasiasa waongo. Namna gani? Sio vile. Kwanza ni uongo kusema kwamba he is a truthful man. Kwa nini? Ni uongo. Hakuna politician ako truthful. Hata twende wapi. Hakuna mwanasiasa atatuambia ukweli. Na pia kuna yale ambaye hii serikali haifanyi kwa wananchi ambaye inapaswa ifanye kwa wananchi. Riggy kama ni truthful man angeongea hayo ambaye naibu wake ama yeye ndiye anafaa kuwa jicho la mwananchi kwa President William Samoei Ruto. Sawa. If he is truly a truthful man. Kwa hivyo kwanza I nullify the notion about he is a truthful man. Mimi naona hiyo tu ni kitu ya kwa sababu because Riggy has time and again spoken on so many issues. Na sikatai kuna wakati mwingine he seems like he has gone overboard. Like when the other day he was talking about the judge who alikuwa amesimamia kesi yake and he said that huyu judge anafaa kuchukuliwa hatua ama I don't know, I think of course it was on a lighter note. So I think kuna mali pengine huwa anapita overboard but you can see tuliona juzi akisema kwamba he will file himself a petition
You see, yeye mwenyewe wakijibizana kwamba yeye mwenyewe sasa, kwa sababu huyu jamaa ameamua kuface, yeye mwenyewe ataamua kumface. Na ndio maana nakwambia ya kwamba kuna vitu ambaye naibu wa rais, kuna vile naibu wa rais anafaa kuwa anajiarticulate. There is a professional way the deputy president should present himself mbele ya watu. You see now? You cannot go to a university, a graduation, and you tell the graduates that mume graduate lakini hakuna kazi Kenya. You cannot do that as a professional leader. You cannot do that. You are entitled to stay there and give those people hope that hata kama hali ni ngumu lakini we are getting better. Kuna hope. There is hope of becoming. But in that case, what Riggy said is that, you know what, guys, you need to be innovative. You need to find other means. No. Because right now, the government is struggling to even create employment. That's what Riggy said. And I'm thinking to myself, then this must make this guy an open guy. No. An open, mtu ambaye kuna moyo wazi. There is a way. If that is the way, kulikuwa na njia bora ya kueleza hao wanafunzi kwamba sawa mumemaliza shule, kulikuwa na njia bora ya kuwa introduce into the other innovative way. If he wants the students to be innovative, if he wants the two students to depend on themselves and not just the government. You see, there was a better way. The deputy president should have informed them, and not only those ones. Kuna mara mingi tumeona tu naibu wa rais kwa matamishi yake ambayo sio mazuri. Kama sasa vile tunaona mpaka wa leo naibu wa rais ako na machungu na rais mstaafu. Akijaribu kuarticulate, unasikia tu bado anarudi kwa Uhuru Muigai Kenyatta. We don't want to hear such. Hatutaki such reputation. Tena Uhuru Muigai Kenyatta ni mtu wa mlima Kenya kama yeye. Ndio. You see now? Kwa hivyo yeye kama naibu wa rais na ako mamlakani, anapaswa kuwa alisahau yale yalipita na serikali ni yake na William Samoei Ruto. Lakini kuna swali ndugu yangu, how long does it take to settle in? I want to remind you that this is one man who came from administration, akaingia kwa ubunge, akaingia kwa county kwanza kumsaidia ndugu yake the late, akaingia kwa ubunge one time, and then he just became Let's come to the issue of the deputy president. Kuna maongeo ambayo deputy president anashindia mpaka wa leo kusema kwamba nilichaguliwa na wananchi nilinde William Samoei Ruto. Who gave him that out? Who told Rigathi Gachagua that we voted him in as the deputy president? Actually, we never voted him. He was appointed with William Samoei Ruto. No. He was given job. No, it was a joint. It was a joint nini? Well, it was maybe their agreement. Yeah, it was a but joint. He was given that job. William Samoei Ruto could have given him even a minute to be a CS. You see? Na haina shida, sisi hatuna shida naye. It was a joint ticket, but my now friend. Because he is the deputy president. You see? No one told Rigathi, no one said that we Kenyans gave Rigathi Gachagua kazi ya kwenda kulinda William Samoei Ruto. You know what he's saying. You know Simon Opel. What he's saying, his work is to help the president. But again, it's just he has just used the wrong terms, and that's what I'm telling you. We need to give Riggy the time, and that's why I've also told you that he has failed so far. Mimi sijaongea maneno ya atolewe asitolewe, sawa. I have told you that so far he has failed as the deputy president. He has not articulated him as a national leader.
Now, there is a way he should articulate himself as a national leader. Now, that's what you're talking about. You're talking about him failing in the way he expresses himself. Yes. Which again, it makes a lot of sense. But has he failed in doing his job? Once you fail. Because there are some people who unaweza kupata hamjelewana. Jamaa aongee vizuri. Ama jamaa pengine hafai vizuri, vile wewe unataka. Haongei vile wewe unataka, hafai vile unataka. But when it comes to, you know, the rubber meeting the bullet, this guy does his job. Ikifika kwa wakati wa kufanya kazi, utenda kazi wake, unapata kwamba huli jamaa ni noma sana. Kazi ya DP. Hiyo ambayo unapiga kumsaidia, kazi ya deputy president ni kumsaidia rais. Let me tell you. You speak what you practice. What you practice, and actually you are what you say. My friend, you are what you say. Ikiwa tunawekea manabii ama tunamwekea Yesu Kristo, tutasema ni sawa, ni mtu ambaye anaongea anachokisema, anatenda anachokiongea. Lakini binadamu, ndugu yangu binadamu, acha nikueleze kidogo. Sioni. Tunaona Rigathi Gachagua. Ndio. Kwa maybe hiyo ndiye amefanya the best. Yes. Kumpokea rais pale kwa airport. Sio kumpokea tu, kumsaidia. Kufika kwa mkutano, kumsaidia. Kuwa pale. Ndio. Hata kusoma speech ya rais ni kumsaidia. Na katiba inampatia ile mandate. Deputy president wakati wowote anasoma speech, lazima aguzie Uhuru Muigai Kenyatta. Lazima aguzie Raila Amolo Odinga, which should be completely wrong. We are no longer in politics. Nikuulize ndugu yangu. We should be seeing. Tunafaa kuwa tunaona kama deputy president ana address barabara. Kama ana address barabara. Let the whole speech address matters concerning transport. Not Uhuru Muigai Kenyatta. Not Raila Amolo Odinga. Nikipenda kuuliza swali, Simon Mopel. Ni vinara wangapi wa chama walisimama 2022 kushindania viti? Kulikuwa na rais Raila Odinga na kulikuwa na mteuliwa Raila Odinga, kulikuwa na mteuliwa William Ruto, kulikuwa na Wajakoya. Mbona utamsikia William Samuel Ruto ama Riggy akisema kwamba Wajakoya ana paralyze, Wajakoya anafanya hivi, ama yule mwingine yule Mkristo pastor alikuwa anaitwa nani? Huyu mtangazaji ndugu yake huyu Washira. Mbona yule babake hatajwi kwa mambo kama hata Rubin Kigame msanii wa Injili na wengineo tu ambao walisimama, mbona hawatajwi? Wanabiashara Kenya ni wangapi ambao wana pesa, mbona hawatajwi na serikali kwamba wana sabotua kazi ya serikali? Sikia ndugu yangu, inamaanisha kwamba kuna ukweli hawatajwi kwa sababu ukweli hawatajwi kwa sababu ile kiwango ambayo waliko. You see? Ndio. Rigathi Gachagua is a public figure. Yes. Sawa? Ni mtu ambaye ako kwa kiti ambayo it has power. Yes. You see? And that's why we are saying let the deputy president change his address. Let him change and address Kenyans like a professional leader. Unajua ni mwanasiasa. Address hiyo ndio shida tuko nayo. Shida tuko nayo ni kwamba tangia tulipoanza hata William Samuel Ruto sio Rigathi Gachagua peke yake. Tangu tulipomaliza uchaguzi mpaka sasa Kenya bado iko kwa wave ya siasa. Maana our president anataka kujibu upinzani. Ndio. Deputy president anataka kujibu upinzani. Ndio. So inakuwa ni mashindano. Unajua si mashindano, ndugu yangu, ningependa understand. This is a game. Politics is a game. The game you win at the ballot by getting a certain number of votes, right? Sasa wewe huwezi kaa kama wanasiasa kusikia kwamba kuna mtu analemaza kazi yako, saboteurs are there, alafu nyamaze, ukose kuambia kitu wananchi. Alafu ngoja baada ya miaka 5 mwambie nikifanya kazi, lakini Uhuru Kenyatta alikuwa ametusumbua. Ndio maana yake wanatoka mbele saa asubuhi na mapema. Wanaambia wananchi, muangalie huyu mtu anatusumbua. But now kwa nini una haja gani na mtu ambaye alitoka? Kwa sababu mpaka wa leo Rigathi Gachagua, the deputy president, we have all respect with the deputy president. And this is a piece of advice to him.
See, we don't want to see him reflecting the today's Kenya with the previous regime of Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. You see, William Samoei Ruto was also the deputy president. Yes. He was also in that regime. Yes. You see, yes. So we want to see Rigathi Gachagua, you see, forgetting about Uhuru Muigai Kenyatta administration. The blames, we are tired with the blames. But you know it's not a blame. And I think it is a unajua wewe unaangalia ni kama unajua uongozi wa Uhuru kulingana na serikali, uongozi wa Uhuru umelemaza sana shughuli za serikali. Ndio maana unaona kila wakati rais na wanasiasa wa UDA wanashinda wakilaumu kwa sababu wanahisi ile uchungu Mkenya anayohisi na wanajua inatoka wapi. Ndugu yangu. Ndio. Kama uongozi wa Uhuru Muigai Kenyatta ulilemaza serikali ya sasa ama Kenya, sawa sawa, ni nafasi ya William Samoei Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua, sawa, kufunika hiyo gap. Lakini sio kila wakati tutupiwe mablames. Shida ni hao watu, shida ni ingekuwa rahisi sana Riggy na rais wake na rais wetu mpendwa, ingekuwa rahisi sana wao ku move on if the other side will have move on, lakini unacheki side nyingine hawaja move on. Kila Uhuru kama ni kweli vile inasemekana, basi wanafanya mambo mabaya. Na ndio unaona Riggy anaomba kwa Ruto. I think Ruto, let me give some credit to our president. Yes. Give just some credit to our president. Yes. I think Ruto has understood that he is the man in power. Yes. You see? And of late we have not seen or we have not heard. We have not heard Ruto talking about Uhuru Muigai Kenyatta administration. Hatujamsikia kwa mara mingi sasa. Sawa? Hatujamsikia. Na nafikiri hiyo ni mzuri. Kama yeye anapambana na upinzani, apambane na upinzani. Yes. Sawa. Yes. Hiyo hatuna wasiwasi nayo. So not that the other regime has not moved on. It is Raila Amolo Odinga who has not moved on. He is still in the position of the opposition leader. Kwa hivyo tunaona rais anapambana na opposition leader. Yes. Aendelee kupambana. Lakini deputy president aachane na former president Uhuru Muigai Kenyatta. And I think that is the reason. Yes. I think that is the reason. Leo umecheuka kweli. I think that is the reason why Mount Kenya is looking at this guy. Because don't forget that Uhuru Muigai Kenyatta was not a leader in Mount Kenya. He was their leader. You see? Kwa hivyo hata wao wanaangalia wanasema huyu mtu labda hata kuja kukaa na sisi. Labda. So that is why right now usione hii siasa ni mpangilio. That's why these people right now are maybe in the idea of Ndindi Nyoro. Why are they in the idea of Ndindi Nyoro? It's because wanaona kwamba Rigathi Gachagua bado ako na beef na yule kiongozi wao. Tuliona juzi mpaka Uhuru Muigai Kenyatta anashabikiwa na kina mama. All over we are seeing him. So that tells us that he was a loved leader. Ndugu yangu, leo umenipiga fimbo sana. Leo nimekubali lakini wacha tufanye hivi because our conversation tumefikia mahali tulikuwa tunataka tuende kwenye Ndindi Nyoro na Riggy. Lakini umeshika mzee wangu unataka kumfinya kwa koo. Ukishafinya kwa koo umesongesha mzee wangu Riggy, ukamfinya Riggy kwa kona. Wacha nikwambie, mzee wa kazi Riggy, tuacha pia ni daktari. Huyu ni jamaa aliye na mipango mizuri sana. Na nikwambie usiangalie kwamba ukaona jinsi mzee wa watu sai, na sio mzee, bado yuko na umri mzuri, ukaona kwamba ni ajui kuongea ama matamshi yake ni mabaya sana. Ni kuwa adjust na ni kuwa adapt. And I know Riggy might surprise so many people. Kwanza vile wameanza kumkaza hivyo kwa kona, wanataka kumfinyilia. Huyu jamaa kumbuka ndiye alisimama na naibu wa rais. Alisimama na William Ruto sana, kidete, mali yake ikashikwa. This is a very calculative guy, and I'm turning to think that this guy might really bring change in this country. Let me tell you my brother. Ndio. Let me tell you. Mimi sikatai kwamba Rigathi alisimama na Ruto. Kongole kwake. Na ilikuwa msimamo mzuri. Ndio. And that's what any other leader can do. Yes. Maana nakumbuka kwamba vitu ya mpaka hata pesa yake ikashikwa. Sawa. Ndio. You remember the scandal to do with 200 million? Yes.
You see? Ambaye alikuwa anawekewa makesi ya ziko. Yes. Labda. Sawa sawa. Na mimi hiyo ni mzuri sana kwa kiongozi yeyote. Lakini ninasema sawa sawa, wamekuja mamlakani. Right? Yes. Wako mamlakani. Wasahau mambo yaliyopita. Serikali ni yao. Wajenge Kenya. Tusione rais anaongea sense. Yes. Na deputy president anaharibu maneno. Hatutaki kuona hivyo. We want to have a better Kenya. Which is a better Kenya? If Riggy Gachagua today will take the positive position and standing as a professional leader, you see, sio tu kumpokea rais pale akinyeshewa pale airport, sawa? Hiyo sio kuonyesha, hiyo sio peke yake ndio inaweza onyesha determination yake. That is not the only thing that can show determination. Sawa. We want to see him addressing matters like the deputy president. That's what we want. And if he changes, the better. The better. We will celebrate as Kenyans. We have no problem with that. We have no problem with that. Naam, tumesikia sauti na kauli ya Simon Mupel ambaye ni mwenzangu hapa, na ametoa kauli moja ni kauli zito sana, akisema kwamba deputy president Riggy is about time that he starts acting like a deputy president, the aura of a deputy president. Na mimi nilikuwa nashikilia msimamo hapo nikisema kwamba Riggy anahitaji kupatiwa time kidogo, kwa sababu he needs to adjust to the current situation that he came from. You know, MP akakuwa deputy president, one touch. I think this guy should be given more time to adjust. What do you think right at home? Make sure that you drop a comment. Tuambie hapo chini vile unahisi. Ingia kwenye YouTube, subscribe to Planet Gym, enda pale kwenye X. Make sure that you're telling us how you feel. Do you think that Riggy right now is going overboard, or is he just learning? Right before we get to our conversation over Riggy and Ndindi Nyoro, who is the master of the Central Province? No, Central area, and that one we're going to talk about it tomorrow ndani ya Sauti Huru. Simon Mupel, imebamba. Umenifungua macho sana. Na leo, siku ya leo, kwa kweli ulikuwa umechangamkia sana. Lakini sitakubalisha wapige makofi. Sitwage makofi mtu. Wacha kwanza tukae kesho. Tuzidi kujadiliana. Tutatwanga mtu makofi. Ndio. Tunampa muda. Tuone kama atabadilisha. Ladies and gentlemen, thank you for watching Sauti Huru here on Planet Gym, where everything is green. Mechoka wewe. Shetani imeniingia bwana, nalala umeona? Oya vinyasi.